Different years, different campuses, different ideas, but the same birthplace. "16 teams, one challenge. Build something that matters." What if artificial intelligence could guide farmers? Propshield AI powered protection that is your pocket agronomist. Farmer simply একটা ফটো আপলোড করলো কি ডিজিজ হয়েছে ওর ক্রপে আর তার অর্গানিক সলিউশন প্লাস কেমিক্যাল সলিউশন এস্টিমেটেড কস্ট অ্যান্ড দ্য পেস্টিসাইড নেম অ্যান্ড ইউজেস গাইডেন্স এই তিনটাই পেয়ে যাবে। What if machines could predict their own failures? Brainware has taken a good step here, so like aligning the young generation into the young mindset to the AI side, changing landscape, aligning the new generation to the right path. Good step, I think. What if technology could detect disease before symptoms appear? সো দিস ইজ দ্য ফাইন মেডিসিন সেকশন। এখানে আপনি মেডিসিন যে প্রেসক্রিপশনটা সেখানে চুজ করতে পারবেন, তারপরে উইদিন 5 কিলোমিটার আপনাকে সমস্ত রকম কী কী অ্যাভেলেবেল আছে ফার্মেসি সেটা বলে দেবে। ব্লাড ব্যাঙ্কেও সেম উইদিন 5 কিলোমিটার আপনি দেখতে পারবেন, এবং যে ব্লাড ব্যাঙ্ক সেই ব্লাড ব্যাঙ্কের আপনার ম্যাপ ওপেন হয়ে যাবে যে কত ডিস্টেন্সে রয়েছে। হসপিটাল সেকশনে সেম আমি যেরকম বললাম যে কতটা পরিমাণে জেনারেল ওয়ার্ড অ্যাভেলেবেল আছে, আইসিইউ ওয়ার্ড অ্যাভেলেবেল আছে। গুগল ম্যাপের মাধ্যমে আপনি ইজিলি নেভিগেট করতে পারবেন। And what about the challenges right around us? We are from Team Tricom. Our device is a drone detection system. With the help of the T-SARC module, it will filter out only the drones, not all the hotspots which will be available means in the environment. Hackathon is a big milestone. Definitely we can do such innovative labs and project presentation seminars, and this will have real changes to the society, to the economy as an overall impact. Every innovation needs belief, and sometimes recognition. We are going to organize hackathon every year, and definitely it will be becoming more exciting along with becoming tough. So yeah, of course we will be doing this every year. Apple started in a garage. Google started in a dorm room. Facebook started in a college. So where will the next big idea begin?